From the news desk of Diamond 88.7 FM Ilorin, this is news around the world. In the headlines, Tinubu says Nigeria's unity is non-negotiable. Dabiri Erewa calls for more aircraft to evacuate trapped Nigerians in Sudan. On the foreign scene, Interpol seizes 11,000 stolen artifacts in Europe. And in the world of sport, Liverpool looks set to price off £70 million Mark Alistair from Brighton. A very beautiful evening to you, and thank you for joining us on the news across the world on Diamond 88.7 FM, Ilorin. I am BabaFemi Adesoye. You can get to listen to us via our website, that is www.diamondfm.net, or watch us live on Facebook, that is at Diamond 887 FM, and on YouTube, Diamond FM Ilorin. We'll bring you the details of the news right after this break. Drug abuse affects both brain and behavior. It has multifaceted impacts on one's body, mind, and nervous system. However, you can avoid being addicted by giving zero tolerance to the use of drugs. Associate yourself with the right persons. Do not give in to peer pressure and learn to handle life's pressure rather than resorting to hard substances. Remember, Diamond 88.7 FM cares for your sound spirit and good health. This message is from Diamond 88.7 FM. On Diamond 88.7 FM, we give credible, factual, balanced reports at all time. Join us as we take you around the globe on the world news. Diamond 88.7 FM, Ilorin, your shining supreme station. You're welcome back from the break. Now the news in detail. The President-elect Bola Ahmed Tinubu today said the unity of Nigeria is non-negotiable, assuring all citizens that he will be fair to all. Tinubu spoke when he commissioned the Magistrates Court Complex in Port Harcourt, the River State capital, in the instance of Governor Nyesom Wike. The president-elect, who ended his two-day official visit to the oil-rich South State today, said Nigerians must tolerate one another. It's Nigeria. The unity of this country is not negotiable. That's what is Wike and I are promoting jointly. I promise I'll be fair to all. The former Lagos State governor also promised to review the welfare of judges after his sworn-in on the 29th May 2023. Our judges to play foul, to compromise justice. Not just the books, but do something. I promise you, we're going to review all of this in a policy think tank. Tinubu was in the state alongside the Speaker of the House of Representatives, Femi Gbajabiamila, as well as APC governors and former governors.
About 376 Nigerian evacuees fleeing conflict-torn Sudan through Egypt have arrived at the Nnamdi Azikiwe International Airport, Abuja. The evacuees arrived aboard a Boeing 777 Air Peace aircraft and a C-130 Air Force plane. The evacuees were received by officials of the Nigerian government and headed by the Minister of Disaster and Humanitarian Affairs, Hajia Sadia Umar. To express our profound appreciation to His Excellency President Muhammad Buhari for all the support that he has given us during this period, his leadership role in ensuring that our citizens in Sudan, especially the students, are brought back home in safety and in dignity. Today, we are very happy to receive. Sadia Umar said the evacuees will go through some profiling and other processes, as well as other incentives donated by individuals and groups to make them feel comfortable. 282 of them on board that aircraft. All of them are being onboarded now. They will be in this hall. They will go through a process of profiling, after which they will go through the immigration, and then they will be given their packs, their dignity packs, for them to get back to their respective destinations. Some of them, their family members are here to receive them, while others, they are going to be under our care until they get to their family. The second batch of the evacuees are expected to arrive in the country in the coming days. Still on the situation in Sudan, the chairman, Nigerian Diaspora Commission, NITCOM, Abike Dabiri Erewa, said if 4 aircrafts can move at once, every Nigerian stranded in Sudan will be brought home. She stated this last night at the Nnamdi Azikiwe Airport, Abuja, while awaiting the arrival of the 2 aircraft from Egypt. She said if 4 airplanes can move at once, everyone will definitely arrive, adding that another 3,000 stranded Nigerians were expected to return home. According to Dabiri Erewa, Egypt's officials are insisting that the airplanes sent from Nigeria must be able to take the number of Nigerians available, otherwise they will not be allowed to evacuate anyone. The Kwara State chapter of the All Progressives Youth Forum has enjoined the party to sustain the 2 ministerial slots for the state owing to the contribution of the state to the victory of the party in the 2023 general elections, most especially the presidential poll. The APYF, who made this request at a press conference held today in Ilorin, Kwara State capital, stressed that the criteria for the next appointees, both for federal and state appointments, should be based on merit, loyalty and commitment to party activities at the state level. The group continued that Kwara APC youth should be given consideration in terms of political appointments as board chairman, members, heads of agencies, presidential and vice presidential aides, as they formed the pillars that propelled the success of the 2023 presidential election. The Kwara All Progressives Youth Forum, who appreciated the governor for his fairness and equity in rewarding party members, urged Malam Abdul Rahman Abdul Razak to consider the tenacity and devotion of their forum and reward them accordingly, as well as considering women for appointments. Borno State Commissioner for Reconstruction, Rehabilitation and Resettlement, Mustafa Gubio, said repentant Boko Haram fighters in Borno State may not be reintegrated into their home communities soon. He stressed that the state government and the United Nations Development Program are still developing the best plan for reintegrating them permanently into their home communities. Many communities offended by the ex-combatant, especially Bama, where the ex-combatant butchered over 200 people in one day, have expressed their non-forgiveness stance for the ex-combatants. The repentant combatants and their families are currently in the highly secured custody of the Borno State government.
The news across the world is reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. We'll go on a break now, and after then, we bring you foreign stories, then sport news. Please do stay tuned. Follow us on social media, Facebook, Twitter and Instagram at Diamond887FM. Diamond FM, shining supreme. You're welcome back from the break. You're still listening to the news across the world, reaching you from the stables of Diamond 88.7 FM, Ilorin. Now we continue with the rest of the stories. Taking a look at happenings on the foreign scene, Interpol today said law enforcement officials across Europe arrested 60 people last year in a crackdown that retrieved over 11,000 trafficked artworks and artifacts, including ancient books, sculptures, and coins, as part of an annual operation codenamed Pandora the Seventh. Forces led by Spain's Guardia Civil Police swooped on the arts criminals from September 13 to 24 last year in a batch of European nations. The items recovered included 77 ancient books in Italy stolen from a monastery, thousands of historic coins in Poland, and 48 religious sculptures and other artifacts in Portugal, believed to have been nabbed in a sting of church robberies in the 1990s and early 2000s. Now we're moving to the exciting world of sports. Diamond FM Sports News. Liverpool have reportedly presented financial proposal to Brighton and Hove Albion midfielder Alexis McAllister as they look up to wrap up a deal for the star midfielder as early as possible. According to transfer expert Fabrizio Romano, Liverpool is hoping to finalize a deal for the Argentine international in the coming weeks. McAllister, who is reportedly valued at £70 million, has scored 8 Premier League goals and made 1 assist in 28 games for Brighton so far this season. And with that, we have come to the end of the news across the world for today. But before we go, here again are the major highlights. Tinubu says Nigeria unity is non-negotiable. Dabiri Erewa calls for more aircrafts to evacuate trapped Nigerians in Sudan. On the foreign scene, Interpol seizes 11,000 stolen artifacts in Europe. And in the world of sports, we also told you that Liverpool looks set to price off £70 million McAllister from Brighton. Did you know? The tongue is the only muscle in the human body that works without any support from the skeleton. Now you know. Diamond FM says, do good even when others do not. Satisfy your conscience. Be a difference in every development. For news coverage or information about happenings around you, kindly contact the Diamond FM newsroom number on 0916 062 7526. Once again, the number is 0916 062 7526. The news across the world was edited by Mahmoud Lawal. I am BabaFemi Adesoye. Thank you for listening to your shining supreme station. Enjoy the rest of your evening. From news to sports, current affairs to entertainment, beautiful music, amazing programs, we got you all covered at Diamond 88.7 FM.
For up-to-date news reported across the globe, be rest assured you're on the right radio dial. Diamond 88.7 FM Ilorin, your shining supreme station. Diamond FM Ìlọrin àwa là ń gbé ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ orin àtàwọn amúlùdùn yògbà tí ò láfijọ́ ṣe ti aráyé. Láti inú yàrá ìròyìn Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ìròyìn àgbáyé. Ẹ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ sì kú bí ojú ọjọ́ ti ń rí yìí. Àwọn kókó inú ìròyìn náà rèé. Tinubu fi yé ni pé kò ṣeé jiyàn rẹ̀ ìní ìṣọ̀kan ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ o. Dàbírí Erewa pè fún ọkọ̀ òfurufú sí láti fi kó àwọn ọmọ Nàìjíríà tó há sílẹ̀ Sudan padà wálé. Ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè àjọ ọlọ́pàá àgbáyé gbẹ́sẹ̀ lé 11,000 àwọn ohun àṣà àjogúnbá nílẹ̀ aláwọ̀ funfun. Ìròyìn eré ìdárayá ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool wọ́nà àti gbé Mark Allister láti inú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton. Ẹ ṣeun fún dídarapọ̀ mọ́ wa lórí ìròyìn káàkiri àgbáyé láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin Tope Animashaun ní oníròyìn yín. Ẹ má gbàgbé wípé ẹ lè rí wa gbọ́ náà lórí ìtàkùn àgbáyé wa ní www.diamondfm.net tàbí kẹ́ wò wá tààràtà lórí ìkànnì Facebook ní @diamond887 FM bákan náà ní YouTube ní Diamond FM Ìlọrin. Ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà ń bọ̀ láìpẹ́. síbẹ̀ o. ẹ mọ̀mọ́ bínú kíní ọ̀hún ti bà mí ńlẹ̀ ni. ìgbà tó wá bọ̀ ńlẹ̀ ńkọ́ ṣébi tó yẹ kó ṣe gá sínú o ò tiẹ̀ mọ̀ pé bí esin bá fi lè gbé kíní ọ̀hún tó sì bà lé oúnjẹ lòmíì ó lè fo ní irú àìsàn ni èyí tó ṣe ń dá o. ó yá àfira kó bó ti ṣe kúrò ń bẹ̀ ń. ẹ mọ̀ bínú o mọ̀mọ́. ẹ rí nǹkan awíwíwí afọ̀fọ̀fọ̀ pé ìmọ́tótó ló lè ṣẹ́gun àrùn gbogbo ẹ jẹ́ ká yàgò fún ìwà ọ̀bùn tó bá lè dárùn ohun àìsàn sílẹ̀ láyìíká àti àgbègbè wa bẹ́ẹ̀ bá a wá kẹ́fẹ́ ẹnikẹ́ni tàbí ẹnìkan pé ó ń dalẹ̀ tàbí ṣe gáàsà yìíká yín ẹ tètè kìlọ̀ fún kọ́mọ̀bà fi tiẹ̀ kó bá ti yín torí bí ara lẹni bá ń jẹ kòkòrò tá ò bá wí fún rẹ́rẹ́ rẹ̀ kò ní jẹ́ ká sùn ẹ jẹ́ ká yìíká àti àgbègbè wa máa wà ní ìmọ́tótó nígbà gbogbo. ọ̀rọ̀ ìmọ̀ràn yín wá láti iléeṣẹ́ Diamond 88.7 FM. ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti iléeṣẹ́ Diamond FM. Ẹ káàbọ̀ padà ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn náà rèé. Ààrẹ tí ìbò ṣẹ̀ṣẹ̀ gbé wọlé nílẹ̀ Nàìjíríà Bọ́lá Tinubu ti sọ di mímọ̀ pé kò sí yóò rí bẹ́ẹ̀ kò rí bẹ́ẹ̀ nínú mímú orílẹ̀-èdè Nàìjíríà wà lọ́kàn o. Ó sì fi dá gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lójú pé òun yóò ṣe dọ́gbadọ́gba pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. Tinubu sọ̀rọ̀ náà níbi tó ti ṣí gbọ̀ngàn ilé ẹjọ́ magistrate nílùú Port Harcourt lónìí nípínlẹ̀ Rivers èyí tí gómìnà Nyesom Wike gbé kalẹ̀. Ààrẹ tó wọlé sípò náà ẹni tó parí ìrìn àjò àbẹ̀wò ọlọ́jọ́ méjì rẹ̀ lónìí sípínlẹ̀ ẹkùn àjìndó gúúsù náà sọ pé àwọn ọmọ Nàìjíríà ní láti gba ara wọn ní gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti rí. Gómìnà ìpínlẹ̀ Èkó tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún tún ṣèlérí láti ṣe àgbéyẹ̀wò ètò ìgbáyégbádùn àwọn adájọ́ lẹ́yìn tí wọ́n bá búra wọlé fún un tán lọ́jọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún 2023. Abẹnugan ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin ilẹ̀ wa Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà kọ́wọ́rìn pẹ̀lú Tinubu ọ̀hún lọ sípínlẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn gómìnà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àtàwọn gómìnà tẹ́lẹ̀ rí. Nǹkan bíi 454 àwọn tí wọ́n kó darí wá sílé láti orílẹ̀-èdè Sudan tó ń kojú wàhálà lọ́wọ́lọ́wọ́ ló ti gúnlẹ̀ sí pápákọ̀ òfurufú àgbáyé Nnamdi Azikiwe nílùú Àbújá o. Àwọn tó darí ilé ọ̀hún ni àwọn lọ́gàlọ́gà nídìí ètò ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà èyí tí mínísítà tó wà fọ́rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ewu àti ọ̀rọ̀ ọmọnìyàn Hajia Sadiya Umar Kosode lọ gbà lálejò. Sadiya Umar sọ pé wọn yóò ṣe àwọn ètò ìforúkọsílẹ̀ kan fún àwọn ènìyàn ọ̀hún tí wọn yóò sì fún wọn ní àwọn ohun àjẹmọ́nú kan tí àwọn ènìyàn àtàwọn àjọ kan fi ṣọwọ́ fún ìgbé ayé ìrọ̀rùn wọn. Ìrètí wà pé ọ̀wọ́ kejì àwọn ènìyàn náà yóò wọ orílẹ̀-èdè yìí lọ́jọ́ díẹ̀ sásìkò yìí.
alága àjọ tó wà fọ́rọ̀ àwọn ọmọ nàìjíríà tí wọ́n ń gbé nílẹ̀ òkèèrè arábìnrin àbíkẹ́ dábìrì eréwà sọ pé bí ọkọ̀ òfurufú mẹ́rin bá lè rìn lẹ́ẹ̀kan náà ni gbogbo àwọn ọmọ nàìjíríà tó há sílẹ̀ sudan ni wọn yóò darí ilé o. alẹ́ àná ló mẹ́nuba ọ̀rọ̀ yìí ní pápákọ̀ òfurufú àgbáyé nnamdi azikiwe nílùú àbújá lásìkò tó ń dúró de àwọn ọkọ̀ òfurufú méjì tó ń bọ̀ láti orílẹ̀-èdè íjíbítì. ó ní bí ọkọ̀ òfurufú mẹ́rin bá lè gbéra lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo wọn ni yóò padà sílé àti pé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ọ̀wọ́ àwọn ọmọ nàìjíríà mìíràn nílẹ̀ ọ̀hún ní ìrètí wà pé yóò darí sílé. gẹ́gẹ́ bí dábìrì eréwà ti wé àwọn lọ́gàálọ́gàá orílẹ̀-èdè íjíbítì tẹnumọ́ pé àwọn ọkọ̀ òfurufú tí wọ́n kó ránṣẹ́ láti ilẹ̀ nàìjíríà gbọ́dọ̀ lè kó iye àwọn ọmọ nàìjíríà tó wà nílẹ̀ bí bẹ́ẹ̀ kọ́ wọn kò ní fààyè gbà wọ́n láti kó ẹnikẹ́ni. ẹ̀ka àwọn ọ̀dọ́ nínú ẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ kwara ti gba ẹgbẹ́ náà níyànjú láti ṣàmúdúró ààyè ipò àwọn mínísítà méjèèjì tó yọ fún ìpínlẹ̀ yìí látàrí ipa tí ìpínlẹ̀ yìí kó nínú àṣeyọrí ẹgbẹ́ náà níbi ètò ìdìbò àpapọ̀ ọdún 2023 pàápàá jùlọ ètò ìdìbò tààrẹ. ìgbìmọ̀ àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún tó rawọ́ ẹ̀bẹ̀ ọ̀hún níbi ètò àkójọ àwọn oníròyìn kan nílùú ìlọrin lónìí mẹ́nubà pé àwọn tó yẹ tó jẹ́ olóòótọ́ tó sì nífarajì fún àwọn ètò ẹgbẹ́ náà nípínlẹ̀ yìí ló yẹ kó ní àmúyẹ fún àwọn ipò nípínlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ àti tìpínlẹ̀. ikọ̀ náà tẹ̀síwájú pé àwọn ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú apc nípínlẹ̀ kwara yẹ kó ní ààyè nínú àwọn ètò ìyanisípò òṣèlú gẹ́gẹ́ bí alága àti ọmọ àjọ olórí àwọn ẹ̀ka iṣẹ́ àwọn olùrànlọ́wọ́ ààrẹ àti igbákejì ààrẹ níbi wọ́n ti jẹ́ àwọn òpó tó di àṣeyọrí ètò ìdìbò ààrẹ tọdún 2023 mú. àwọn ọ̀dọ́ ọ̀hún tí wọ́n fi ìmoore hàn sí gómìnà ìpínlẹ̀ kwara fún ìṣedọ́gbadọ́gba rẹ̀ nínú sísan àwọn ọmọ ẹgbẹ́ lẹ́sànrọ̀ malam abdulrahman abdulrasaq ọ̀hún láti wo ti ìfarafọkàn ṣiṣẹ́ ikọ̀ wọn kí wọ́n sì rí èrè wọn gbà gẹ́gẹ́ bó ti tọ́ àti pé kí wọ́n rántí àwọn obìnrin nínú ètò ìyanisípò ṣíṣe. kọmíṣánná fún ètò àtúrọ ìṣàyípadà ẹni àti ìfìdí ẹni múlẹ̀ nípínlẹ̀ borno mustapha gubio ti jẹ́ kó yé ni pé ó ṣeéṣe o kí wọ́n dá àwọn jagunjagun boko haram tí wọ́n ti ronú pìwàdà padà sí àwọn ìlú wọn láìpẹ́. ó mẹ́nubà pé ìjọba ìpínlẹ̀ náà àti ètò ìdàgbàsókè àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé ń ṣe àgbékalẹ̀ ètò tó dára jùlọ kan lọ́wọ́lọ́wọ́ láti mú wọn padà sí ara àwùjọ pátápátá sílùú kó wa wọn. àmọ́ ọ̀pọ̀ àwọn ìlú tí àwọn agbésùnmọ̀mí tẹ́lẹ̀ rí ọ̀hún ti ṣẹ̀ pàápàá ìlú bama níbi tí wọ́n ti dúnbú ènìyàn tó lé ní ìgbà kan lọ́jọ́ kan ṣoṣo ni wọ́n ti fà á kékọ́rí láti dáríji àwọn onírònúpìwàdà náà. àwọn ẹgbẹ́gun tí wọ́n ti ronúpìwàdà ọ̀hún àtàwọn ìdílé wọn ló wà lábẹ́ ààbò tó gbópọn lọ́wọ́lọ́wọ́ lákàtà ìjọba ìpínlẹ̀ borno. ìròyìn káàkiri orílẹ̀-èdè àgbáyé ní ń tẹ́tí sí láti lè ṣe diamond 88.7 fm ìlọrin. ìròyìn náà yóò tẹ̀síwájú lẹ́yìn ìdánudúró ráńpẹ́ yìí à ń bọ̀. ẹ darapọ̀ mọ́ wa ní ìtàkùn káyélujára wa ìtàkùn ìbádọ́rẹ̀ẹ́ facebook ìtàkùn abẹ́yẹfò twitter àti instagram lórí diamond 887 fm diamond fm shining supreme. ẹ káàbọ̀ padà bí ẹ bá ṣẹ̀ṣẹ̀ ń darapọ̀ wa ìròyìn káàkiri àgbáyé ló ń lọ lọ́wọ́ láti diamond 88.7 fm ìlọrin. àwọn ìròyìn náà ń tẹ̀ síwájú báyìí pẹ̀lú ìròyìn ilé òkèèrè àti tèrè ìdárayá. nílé òkèèrè àjọ ọlọ́pàá òde àgbáyé ti fi yéni lónìí wípé àwọn òṣìṣẹ́ agbófinró jákèjádò ilẹ̀ aláwọ̀ funfun fi páńpẹ́ òfin gbé 60 ènìyàn lọ́dún tó kọjá lásìkò ìṣẹ̀lẹ̀ kan èyí tó ṣokùnfà rírí 11,000 àwọn ohun àṣàjogúnbá àti èrè lóríṣiríṣi gbà padà. gẹ́gẹ́ bí ara iṣẹ́ àkànṣe ọlọ́dọọdún kan àwọn òṣìṣẹ́ ọ̀hún tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ Spain darí dìgbòlu àwọn oníwọ̀ ọ̀daràn tí wọ́n jalè àwọn ohun àjogúnbá náà láti ọjọ́ 13 sí ọjọ́ 24 oṣù kẹsàn-án lọ́dún tó kọjá. oríṣiríṣi àwọn ohun àṣàjogúnbá tí wọ́n rí gbà padà lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn náà la gbọ́ pé wọ́n jí kó lásìkò ìkọlù kan sí ilé ìjọsìn nínú ọdún 1990 àti ìbẹ̀rẹ̀ ọdún 2000 ní ibùdó kan ní ilẹ̀ Italy, Poland àti Portugal. ìròyìn eré ìdárayá àti gbọ́ wípé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ti ṣe àgbékalẹ̀ àbá ètò ìnáwó kan fún agbábọ́ọ̀lù lọ́wọ́ àárín
fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton Alexis McAllister níbi wọ́n ti wọ́nà àti parí àdéhùn kan fún agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún ní kòpẹ́kòpẹ́ gẹ́gẹ́ bí onímọ̀ ètò títà òǹrírà kan Fabrizio Romano ti fi hàn. Ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool ń gbèrò láti parí àdéhùn kan pẹ̀lú ọmọ orílẹ̀-èdè Argentina ọ̀hún lọ́sẹ̀ díẹ̀ sásìkò yìí. McAllister ọ̀hún tí wọ́n ló tó iye owó £70 mílíọ̀nù ti gba ayò 8 wọlé nínú ìdíje àgbọ̀jẹ̀lẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tó sì pèsè ìrànlọ́wọ́ kan nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ 28 tó gbá fún ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton ní sáà yìí. Ìròyìn káàkiri àgbáyé ọ̀hún kò ní jù báyìí lọ fún tòní láti lè ṣe Diamond 88.7 FM Ìlọrin, ṣùgbọ́n kí a tó máa lọ àwọn kókó tí a ti bẹnu bà nínú rẹ̀ rí lẹ́ẹ̀kan sí i. Àmọ́ a fún yín nínú ìròyìn pé Tinubu fi yé ni pé kò ṣeé jẹyàn rẹ̀ ní ìṣọ̀kan ilẹ̀ Nàìjíríà jẹ́ o. Bákan náà lẹ gbọ́ pé Dabiri eré wàá pè fún ọkọ̀ òfurufú sí i láti fi kó àwọn ọmọ Nàìjíríà tó há sílẹ̀ Sudan padà wá sílé. Inú ìròyìn ilẹ̀ òkèèrè ẹ gbọ́ pé àjọ ọlọ́pàá àgbáyé gbẹ́sẹ̀ lé 11,000 àwọn ohun àṣà àjogúnbá nílẹ̀ aláwọ̀ funfun. Inú ìròyìn eré ìdárayá lẹ ti gbọ́ pé ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool wọ́nà àti gbé McAllister látinú ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Brighton. Kí a tó máa lọ ǹjẹ́ mọ̀ pé ahọ́n nìkan ṣoṣo ní iṣan inú ara ẹ̀dá ènìyàn tó máa ń dá ṣiṣẹ́ láìsí ìrànlọ́wọ́ láti ọ̀dọ̀ egungun. Ọ̀rọ̀ iyebíye Diamond FM lónìí rèé, máa ṣe rere nígbà gbogbo kódà nígbà tí àwọn ẹlòmíràn kò bá ṣe. Tẹ́ẹ̀rí ọkàn rẹ lọ́rùn, jẹ́ ẹni ọ̀tọ̀ kan nínú ohun gbogbo tó bá ṣẹlẹ̀. Fún ìròyìn àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ ní àyíká àti agbègbè yín tí ẹ fẹ́ fi tó iléeṣẹ́ wa Diamond FM létí, ẹ lè kàn sí yàrá ìròyìn iléeṣẹ́ wa lórí nọ́mbà ìbánisọ̀rọ̀ yìí 0916 062 7526. Mahmood Lawal ni olóòtú ìròyìn náà. Tope Animashaun ló tú sí èdè abínibí wa tó sì kà sí etí ìgbọ́yín. Ẹ ṣeun níbi ẹ ti ń tẹ́tí sí wa ní ìkànnì yín tó ta wọn yọ. Ìròyìn ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ láti ilé iṣẹ́ Diamond FM. Lọ́dún tá a wà yìí o, a máa ṣoríire. Ilé iṣẹ́ wa lálùbáríkà tí pọ́ǹpì onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ làwọn èèyàn ti ń ralẹ̀ torí pé ọ̀rẹ́ ará ìlú ni wá o. Òdodo ọ̀rọ̀ ni tí pọ́ǹpì concept onílẹ̀ ìfọkànbalẹ̀ sì pinrin ọdún fún gbogbo olóríire. Lọ́dún yìí ìwọ náà gbọ́dọ̀ ralẹ̀ o máa kọ́lé. Ilẹ̀ ríra ní ìrọ̀rùn gbà. Tẹ́ bá ti ra plọ̀tì ilẹ̀ wa kan tó wà lókè òyìn ní 500,000 naira péré. Ẹ ti láǹfààní láti gba ogún símẹ́ǹtì àpò 20 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Bákan náà nílé tó wà lóko olówó 450,000 naira péré ní plọ̀tì kan. Bẹ́ẹ̀ lẹ́ máa gba símẹ́ǹtì àpò 10 bags of cement lọ́fẹ̀ẹ́. Ilé kíkọ́ ti bẹ̀rẹ̀. Land Bank ilẹ̀ wa tó wà lélẹ́mẹ̀rẹ̀. Ilẹ̀ tá a rẹ̀ rà pamọ́ fúnra wa tàbọ́mọ tá a bí torí ọjọ́ iwájú sí ta o. 300,000 naira ní 500 square meter. 200,000 naira ní 300 square meter. Àwọn olóríire ti ń jàǹfààní yìí báyìí. Ó di Friday June 30 ọdún ìkó tó parí. Ẹ tètè máa bọ̀ lọ́fíìsì tí pọ́ǹpì concept tó wà ní suite 8. Legislative